First thing first, we have to delete all the noises from the chat. Chat. Uh, Go to weekly. What happened in weekly? I guess it's going to give some pump. Yeah, obviously. So according to weekly, I need to be bullish. Price sweep all the weekly lows. Enter this weekly fair value gap. Start to react. So we can expect some continuation towards here. I don't know what's going to happen this week. It's almost Thursday today. Mm, as of now, the important liquidity. Give me a moment, bro. It's daily, right? Daily. As of now, some sort of liquidity has been swept. Entered the weekly fair value gap. It's gonna be the weekly bullish FAG. What if I this is the weekly bullish FAG. Some sort of liquidity has been sweep one more time. Start to react, and I had the so this is most probably my target for the day. So this should be my draw all liquidity since it is yesterday's high aligned with this fair value gap. So this should be my draw on liquidity at least this high. Sorry, at least what? At least this high should be my draw on liquidity. DOL for the day. DOL for the day. Okay. From this perspective, weekly fair value gap, sweep all the liquidity, start going up. So this should be my target for the day. This is the fair value gap in daily. And one more thing, it sweep all the highs and give structure shift. So it might hold the price and pushing lower towards this point, not this point, towards this point. So you should be careful at that. You can be very bullish until till this point. Okay, what about 4 hour? Bro, it's a dumb clear liquidity zone, bro. It's a dumb clear liquidity. You don't need to worry or panic about anything. This is the clean liquidity for the day. I'm confident about that. So so we can expect the price to reach at least this place. This is where it's print. So all I wanted to do is just mark the value gap 4 hour and just try to put some projection, not style middle line. So we can expect the price to reach the 50% of the fair value gap. So it's a 4 hour. Um, for that H4 sellers FPG. So H4 sellers FPG exactly as 50% level. What about 1 minute? So 1 hour I sweep structure shift displacement boom. 7 o'clock goes 7 o'clock. Okay. So I mark the draw liquidity for the day. This is my TP1. This should be my TP2. Not this. This should be my TP2. Align with this breaker, align with this Favalier, premium Favalier. So draw liquidity for the day. Day high. So previous day high. So sweet. So sweet. It seems so sweet, bro. Clean target. Structure shift retracement price heading towards this point. No doubt about it. Boom, 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 boom. Structure shift. Fairwell kept getting flipped. Structure shift. So I knew that I can buy and targeting this last day, but I didn't. Sweep, flip, structure shift, retracement to the breaker to the inversion fairwell gap. Beautiful as of now, my friends. 1 hour is good. I just fell trading.
take this back to this place. So H4 will H4 value there. 50 percentage. So H4 sellers value gap 50 percentage level, but I didn't seems good. So this should be the TP1 for the day, TP2 for the day, this area. Inside this range, I need to look up for some sort of confirmation. If it print market make a sell model, I should short since it is a daily fair value gap, since it is a weekly fair value gap, since it is a sweep the structure shift, so I can trust this model after that. If it flipped, that's it. Nothing else to talk. Hmm, so in what happened here? So this is a clean sorry, target broke. This should be the target. So is that superficial for me to targeting? So clean structure shift in M15. So I just marked out this guy. M15 structure shift. So this sweep structure shift retrace to that fair value gap at what time? In New York session, sorry, London session, could push all the way towards upside and flip, not flipped, price still not close above this range. That's what we need to see. There is a new candle high, FOMC high, clean liquidity, fair value gap, bro, it's fine day, bro, fine day. Structure shift, clean fair value gap, clean entry. Okay. What about M5? This is the current swing which we have right now. So like let's see what's happened inside this range. So do we expect a continuation inside this range? Like keep on going higher towards this target? Is there anything else I can expect here, bro? Hmm. Structure shift. Tap the file, completely fill this file here. Start expand higher. Sweep this low. Not this. This is if it's sweep this low, it's gonna be the turtle swoop, but still price just not sweep this guy. Just put take this low, like take this low. Let's see what's going to happen. But I'm damn sure about this. But how to wait for that? 10 minutes. So this is the current swing which we have right now. Price what happened? Price is structure shift, flip, come on tap, clearly fill this again, and let's keep on going higher. This liquidity has been taken now. Again a flip, again flip, structure shift. So this is a strong liquidity in this current swing. So here, just another here. So I just marked out these two guys. I just marked out these two guys, and I like to see what happened inside this range. Is there anything for me to go for buy? I can buy and target this high. Mm, yeah, but it's kind of bro, not something. What should I say? If the entry is here, it should be so sweet since it's a structure shift. It's falling up tap M5 M15 inversion.
It's a clean area of our buy, but I don't think it's gonna be something. Okay, let's see. Don't plan anything else besides that. Style clears out the midline. So this is the current swing which we have, and this is the M5F, sorry, FAG, M5FAG, okay. And this is the fair value gap getting flipped and created the fair value gap. So inside this area, we can be more bullish and price clears out this low. And once more, one more time tap the breaker. This is the breaker, right? One more time tap the breaker. Yeah. What about 1 minute? So in 1 minute, this is the current swing which we have, and let's see. Here's a big M5 fair value gap, and this is the most important part of the fair value gap, this range. So let's see what's happened. This is like low getting swept. Boom, close the book. Let's see. Is there anything specifically I can look up for here, or else just let it be? Just stay on 5 minutes as of now. Don't go to lower time frame. So just mm, the reason that tempting me to go for an entry here is this is the current swing. This is the premium fair value gap aligned with this breaker. That premium fair value gap engineered some liquidity. That liquidity has been swept. Engineered some liquidity. That liquidity has been swept clearly, and the recently formed fair value gap getting flipped, and it gives a structure shift. So so we can test the model towards this, or the price just get manipulated me and come all the way down to the real market making model and going higher. This kind of confusions. What you can do here, go to 5 minutes and see what's going on right now. Yeah. After sweeping the liquidity, it's you could push to the upside. Clean break, right? Clean break and price retreats back to the premium two family apps. Discounted premium. Discount aligned with this what? Discount family app aligned with this inversion. So please what happened here? It'll go all the way up
come down. So in that recur line with this family up, keep on expecting, keep on rejecting, and press start to you could reaction towards upside. And in 1 minute, I get a market maker buy model. It engineered the liquidity inside this premium level here. Sweep, flip, structure shift. So it's keep on going higher. It might go to this point. So even though it's going to this point, I'm not going to enter. Just wait and see what's going to happen. If it is if today is just a tape reading day, I'm good with it. I'm very comfortable with it. I don't want to force anything, bro. For this, at least for today, this is going to be the optimal entry, and you have to wait. This is this should be the optimal stop loss point. So, and we can expect that draw on liquidity should be this. Until then, you don't have any other options. You have to wait and watch. Unfortunately, it was not happened during my time frame. It's actually London session. What happened in last sessions? Asia session, low has been taken, high has been taken. So when surprise sweep this liquidity, we can expect some sell off. Same thing, bro. Break, premium fair value gap, liquidity, sweep, flip, enter, stop at the low. What happened if I enter right here? Don't think too much. I just marked out the premium fair value gap, sweep, inversion. I just entered here with regardless of the losses. I just long here. Put the stop at this advance. The stop at this point. And target is figuring 1:1. And this is 1:2. Does it make any sense? I can target this guy. Who knows? Who cares? It seems good, but because it seems good, I'm not going to execute any position. Just stay on 5 minutes. It's a beautiful reaction. It's kind of sweeping this liquidity and it's flipped. Once it's sweep, it's flipped. Big displacement, structure shift, and price not even come to this point. It's just holding the price inside this range and just keep on going higher. So the clear down liquidity is here. All I need to do is just wait and see what's happening today. That's it, bro. That's it for the day. Now I'm going to my what? If I'm just staying in time, one more time, this is a breaker, right? One more time, someone tap the breaker. Rejected good bullish move. Now it's a continuation. And I identified that, bro. I identified that, but I was not that confident with this. I'm not sure whether this hold the price and pushing higher, or the price come all the way back to this range and going higher. So that's the thing. It's a premium fair value gap. Yeah, it's aligned with the grid. It's flip. Everything is there, but still, it's 1 minute and something is not feels good. So I'm not entered, but it's clear me. Break, retest to that imbalance, rejected, failed to flow, failed to. This should be the 50%, right? Rejection, good reaction. You don't need to worry about anything. You just target this high.
No issue to. It's okay. We'll see later. We'll see this guy later. It's kind of tempting me badly. Still, this audio holding up, is still kind of accumulating here and there. Since it's pretty close to the weekly low, I just mark the weekly low. Okay. And from the weekly perspective, we're still inside the bearish level here, premium bearish level here. And let's leave this imbalance in high time frame. So these are the liquidities. So it's going to reach this point if it's continue to hold, but I don't know when it's gonna be, how long it's gonna take. I don't know, bro. The only thing which I'm doing so badly for the past 2, 3 trading days is nothing but my live journaling. I'm not took my book. I took my book last day, but I unfortunately not write anything on it. I have to write something in it, bro. This is very important. The discipline is very important. I'm not doing anything these days. 3 days, I'm just not writing anything. I'm just taking trades without journaling, without proper knowledge. With the knowledge, but I should write, right? That's my plan. That's what I should do. So what happening here? Weekly previous day low has been taken and price heading towards this liquidity, this weekly low. It's kind of selling off. Lost a sweep, come down, boom, go and take the high, then start to sell off. There is no continuation after that. Keep on selling, duration selling. So we should look for short if you have any kind of opportunity. And it's a weekly low and also a clean equal low plus. ஏடா பாத்தியா என்னது? அது தெர்ல ப்ரூஃப் எது அப்லோட் பண்ணணும். நானும் ஏதோ ப்ரூஃப் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ம். ஏதோ காலையில எவ்வளோ எவ்வளோ வருது என்ன? எவ்வளோ வருது? மாட்டீங்களா? It's raining outside, bro. It's raining outside. It's kind of beautiful climate outside, but it's raining. Feeling a bit cold inside. 4 hours still holding the price. Best again, come on, approach the 4 hour. It's clearly engineered the weekly low, not only weekly low, but also equal low, weekly low plus equal lows. So weekly low plus equal low, which is a clean liquidity. Okay, so once the liquidity has been taken, we can look for something. But besides that, you don't have any other opportunity to do anything here. Once this liquidity has been taken, we can do some quick scalp, if I'm not wrong. But besides that, you don't have any other opportunity other than selling, bro. Okay, the raw liquidity is right now is this. Okay, for let's clean low resistance. Early we have shift acting as inverse, pushing rubber towards this area. அதெல்லாம் தர முடியாது விஷயம். Large high sweep, structure shift, got that? Large high sweep, structure shift, holding the price, pushing lower. So this optimal price place where you can short, boom, going all the way up,
holding the price, pushing lower. And this is nothing but the news candle. So price print a higher high, low, high, higher high, sorry, higher low. In my perspective, it's a low resistance. It's not something that great. Go all the way up, clears of this high, clears of this high. First liquidity has been taken, second liquidity has been taken. Inside this range, please prints a market maker sell model, the last candle high getting swept. Start to print some model, start to displays. The fair value gap really, right? The fair value gap clearly flipped here, and let this fair value gap in H1 beautifully hold the price pushing lower, going up, and this guy holding the price pushing low. What happened in yesterday's FOMC? I don't know. People are giving hype to FOMC, but in my perspective, you don't need to worry that much. You can trade as per your wish, but with very minimal lot. It's actually a good volatility. It's kind of confusing a bit, but if you have good hold in the market, you can do. I can't say you can't do. Ah, yummy like you do, yummy, yummy. So this guy flipped, and once this internal getting swept, this is the turtle soup, right? For this, this is the turtle soup. Once the turtle soup, what's the reaction? Flip the recently formed fair value here, and it's created this imbalance. That imbalance engineers the liquidity sweep against structure shift. I like to see this high continuously getting protected until some sort of swing low getting taken. It's a clean low resistance, and price come all the way down to this inversion and give some reaction towards this fair value here. Boom, boom. One side is fair value up. It's giving some sell off. It's start to sell off. Mm, boom, boom, boom. So the low getting broke here. Broke, retest, keep on selling. So this is going to be that on liquidity as of now. Let's see. There is no imbalance here besides this. So there's only imbalance which we have right now. So this is the break. This is the swing that gives a break structure shift, and this fair will remain unfilled. So I'm just gonna mark it out this guy. It's getting taboo. Actually, this M15 fair getting tabbed. Sell off, sell off. Kind of printing some liquidity. Sir, engineered the liquidity. Engineering the liquidity here. This is a recently formed very fair anyway. So the liquidity is lower. And also want to mark it out this low as well. This fair value gap as well. Like to see what's happening inside these ranges. So I'm just market out the M15 getting tapped, sell off, break, again sell off, like internal sweep, structure shift, break. So I'm just seeing what's happening inside this range. So since my drawn liquidity is this, after this I can decide something to do. Not relying. Kind of sweeping, but I don't think it's a clean sweep. It's a clean liquidity here. Liquidity engineering.
liquidity here. It's just engineering liquidity here. In 5 minutes, speed, success shift is the imbalance. Sell off. Fail to take this low. So there is a last important rule, break below it, and it forms the family gaps and place rebalance to this family, right? Go on tap, start the sell off, sweep, modify the displays, just sweep internal, get displacement, again, engineer the liquidity going up to this family gap. இந்த பூமி கண்டெடுக்கும் எக்ஸாம் இப்பயே கிளம்பிட்டீங்க கிளம்புறீங்க சாப்பிட்டு 9 மணிக்கு மேலாம் போவோம் பஸ் காத்து ப்ரோ அலாம் வந்து 7:30 8 8:30 தான் இருந்தேன் எப்படி போந்துருச்சு தூங்கி தூங்கிருப்பா பார்த்து ப்ரோ ஏற்கனவே 2 பேர் மாட்டிருக்காங்க இல்ல ப்ரோ ரிஸ்க்னா போன வெளில எடுக்கவே மாட்டேன் ப்ரோ விட்டு அடிக்கிறதுலாம் ஒரு கலை ப்ரோ அதான் எல்லாருக்குலாம் வந்து சிங்கப்படுத்துறானே பார்த்து ப்ரோ ஓவர் கான்ஃபிடன்ட் தோங்க இருக்கிறேன் இவ்வளவு பேசாத ப்ரோ சுத்த வாங்கிட்டு Holy shit, bro. What happened today? It's news. Official bank rate. Who the hell? Oh, bank holiday in USD. But GABB, it's kind of news going on. 3 that fold us 7 a.m. But Saturday it's all the bank holiday in USD. Yeah. Boom, boom, boom. And lost one finger.
Guy here it's just putting some music. That what tempts me to do something. Mm. Um, let's wait and see, bro. Don't go for something. Actually, from my perspective, it's a clean cell model. I can short here. It's kind of going higher. High, low, high, manipulation, move. It's just clean sweep. First leg, second leg, sweep, flip, boom, structure shift. Into the center. But it's this is the thing that I'm looking for. But I'm not I'm not a guy who's taking this kind of models everywhere. I need to wait for some precise location, like it should sweep the daily high or daily low inside any big imbalances after sweeping the buy side or sell side or buy side. I had to wait for that in key levels. Then I like to see these kind of models. Then I can trust the model and execute good positions on it. This is kind of something not good, bro. It's what the hell is going on here? Come from 1 hour. Do you have something in 1 hour? It's kind of low. Keep on printing the lows, yes, accept that. And this is a clean liquidity aligned with this fair value gap. So if the price comes to this point, I can confidently go for short since that I didn't have any kind of fair value gaps inside this whole swing. So this is aligned with this inversion and it's leave this fair value gap. So I pretty much expected some sort of reversal inside this whole range. This is a whole swing, so I can expect some reversal inside this range, inside this fair value gap towards the weekly low. That's gonna be good, but this is kind of not a good thing for me though. I can't do that. Got it right. Yeah, it's a sweep, but where it's break inside the breaker. It's come and give the market make a sell model again. Yeah, makes sense. It's a breaker. Inside the breaker, what happened in M15, it's print market make a sell model, but that is no continuation though. So it sweep the high, structure shift, retrace back, this is not a sweep at all. It's not even sweep the low. Retracing back to this point, good level. But if I get something out of it, I can trade, but it's not actually. So I just marked out this M15. Like, let's see what's going to happen. I just marked out this M15. This is a clean liquidity, right? Liquidity. You can short, expecting this high continuously getting protected, targeting the engineered lows, not engineered like weekly low. That's gonna be my plan as of now. So I'm just gonna stay in 5 minutes. I'm not gonna do anything besides that. I had to wait. If any sort of short should be here. After this big move, I was like, okay, fine. Once it sweep this high inside this range, we can look for something to trade. But it's just it's not printing anything. It's not even take the high. It's just good push to the upside inside this area. Just good pump and dump. What should I say? That's it. So we just shift, remember, clean targets. So okay. So don't take too much. Just let it be. This is my H1 plus M15 sellers FEG. So so we can see something. If the price comes to this one, we can be aggressive.
Or if this grid has been sweep, we can be still aggressive. But the thing you should keep in mind, price kind of selling for the past 2 or 3 days, and its clean target is gonna be the weekly low plus equal lows. So you should be careful with that. Before it's approached this point, you are not supposed to take anything. You should wait and watch. So as of now, it's printed a market like a sell model, so we don't have any access to go for buy or something like that. So just be careful with that. It's not even a good model. It's a good model to sell, but it's not a good model to look for some sort of buy. A lot of downside is there. Okay, this is 5 minutes time frame, and just leave it for now. And I'll come later and see what happening here. Holy shit! I pretty much forget this, bro. So I need to be very careful what's going on here, bro. This is the current swing. This will be lost travel here. I like to see some reaction. If I get the reaction, I can go for an entry. மீண்டும் மாத்திரம் போட்டோ போற மாதிரி வெஞ்சாவது இல்ல தமிழ் ப்ரோ எல்லாம் மழை பெய்யுதா காத்துறீங்களா மழை லாக்டவுன் ப்ரௌசரா இல்ல அவர மாதிரி நீ எம்சிக்யூ ப்ரோ இன்ஸ்டன்ட் நேம் எழுதிட்டு போயிட்டேன் எம்சிக்யூவா 40 கொஸ்டின் சாரி மென்டல் முதல்ல ஃபைல்லாம் அப்லோட் பண்ணணும் சாம்பிள்ஸ்ல ப்ரோ நம்ம பக்கத்து செக்ஷன் முன்னாடி எழுத மாட்டாங்க எக்ஸாம் இந்த செக்ஷன்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதுல இந்த சப்ஜெக்ட்ல இதுக்கு முன்னாடி உள்ளதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு செக்ஷன் மாறுது ப்ரோ லக்கிலி நான் படிச்ச 2 கோர்ஸ் 4 செமஸ்டர் எல்லாத்தையுமே நான் தான் கடைசி கிளாஸ் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரும் முன்னாடி எழுதுறவனுங்க அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க If this travel gap is authentic, I can trust since the price hasn't take its low resistance for me, right? Ground liquidity is clear. There is a low resistance for me. Low resistance liquidity, right? It's a low resistance for me. And push entering this final here. Let's see. Let's see. If it prints the same model from here, that's the reason why I'm not keen on entering here. It's even though it's printer model, it's work most of the cases, but it has a lot of inefficiencies here. It's just a premium. So we might not, it will just sweep the high and just inside this thing, it's keep on selling towards this point. Then it's enter the market the buy model. That's why I'm not entered. I just wait. It's better to take this high instead it's come all the way down. Okay, family gap. Let's see. But I don't like this kind of thing. It's not something. in class This is not something that I'm like seeing. It's entering here. It's not like saying. It's a clean liquidity bro. It's clean bro. பேக்கப் போன் வச்சிருக்கேன் போனேன் இது எந்த இல்ல So price entering this imbalance. ரெடியா தான் இருக்கீங்க ஸ்பாட்ல போய் சொல்லுங்க ப்ரோ ஸ்பாட்ல யோசிச்சோம்னா The thing is, price come and tap the breaker one more time, and it's big displacement, big lift. So you don't need to worry about anything. All you have to do just wait for the model to present inside the change.
This is the current swing. Let's see. Don't caught up into this guy, bro. எங்க இருக்குன்னு எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கீங்க. கஞ்சாடி Guru 30 seconds bas lo. 100 second हो गया ना चलो कर हाँ ले करना ये मूवी का 30 50 seconds oh no I might something is really எட்டு மணி நேரத்துல ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஓடிடும் ஒரு வீட்டுல மட்டும் லைட்டா நைட் ஷிஃப்ட் சீக்கிரம் ஓடிடலாம் பக்கத்துல ஓடுறதோ நைட் ஷிஃப்ட் கொஞ்சம் ஸ்பீடா வரும் ப்ரோ பிஸியா இருந்தா ஃபாஸ்டா போகும் ப்ரோ நீங்க சும்மா நின்னுட்டு இருந்தீங்கன்னா டைம் போகாது ஏதாவது வேலை பாருங்க அது வேலையே இல்லாம சும்மா இருந்தாலும் உங்க டைம் போகாது வேலை இருக்கணும் ஆனா நம்ம டயர்ட் ஆகுறாலும் வேலை இருக்கக்கூடாது அதான் மேட்ரு அது யூஸ்வலா வந்து ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே 3 நாள் தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளைக்கு மோஸ்டா வேலை ஜாஸ்தியா இருக்கும் மண்டே டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே ஒண்ணுமே இருக்கு சும்மா நிக்கலாம் இதான் சிறப்பா இருக்கும் இல்ல அன்னைக்கு நார்மலா இருக்கும் டைம் டக்குன்னு ஓடிடும் வேலை தெரியாது ஜாலியா இருக்கும் தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே தான் பார்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் கடுப்பா இருக்கும் ஓ நிறைய பார்ட்ஸ் வரும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு எங்களுக்கு ட்ரில் நைட்டு break actually. So agreement first by MP right here. So I agree with my question, bro. Modify. Stop rate. Modify. Stop is supposed to be here. Tight stop. 1.3423. So 1.3423. I don't think it's optimal thing for me. Once மற்றபடி இது ஒர்க் பிளேஸ் செய்யணும் செலக்ட் கிடையாது டாஸ்கே ஒரு 1.5 மணி நேரம் கழிச்சு போய் வேலை பார்க்கணும் அவ்வளோ ஈஸியா
எப்படின்னா எப்படி அங்க போய் தான் கட்டிட்டீங்க நீங்க இது சாப்பிடுறது அந்த இது ஸோ நான் சாப்பிட்டு அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா மிஷின் ஆப்ரேட் ஆனால் நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் பார்த்து வைப்பேன் வரும் வர பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணுவேன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அடுத்த லைனுக்கு புஷ் பண்ணிடுவோம் அவ்வளோதான் நீங்க சொல்றதெல்லாம் வரைக்கும் செட்டப் ஒருத்தன் இருப்பான் அவன் பண்ணுவாங்க படிச்சுட்டு வரணும் வேணா நம்மளே கேட்டு ஒரு ரோல் வாங்கிக்கலாம் கத்துக்கலாம் அடிக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது நீங்க போய் படிச்சு இல்லைங்க போய் படிக்கணும் படிச்சுட்டு இல்லை அப்படியே ப்ரோ பாய் Bye bye. Mm. No. Gimana? Kamu tahu bis apa ya? Uh-huh. So the liquidity has been swept, inversion, the displacement, so I don't like to change this to a slow descent, so I put the stop at this point. Expecting continuation. So yeah, coming around the engineer the liquidity gap. It already see boom again engineer the liquidity inversion. So
Yeah, bro. It's forming the family gap. So if any place come to this point, you can enter the position. Since it's formed family gap. If not, it's good. If not, it's good to go to this level. Writing this guide. What is going to be? Step is going to be this. This one. Let's see. There's a clean imbalance, so I don't like to say no. This point. So this is a tight start. This is the M5 family gap. So let's see, and it's a beautiful family gap as well. Once once the liquidity has been swept, once the price entering this way imbalance, like yeah, 50%, it might be 50% more. Inside this imbalance, once it tap the flip, sellers family gap which flipped, which used to get flipped, and this imbalance get tapped, start to react. Good reaction. As of now, good reaction. Once once this high getting tapped out, I'm super good. Until then, I have to wait. I have to see this. So I'm just marked out this fellow. From this to this, I pretty much get 8 bit stop. So that's gonna be really good. And you have to see one more scenario here, bro. It's even though it's a low resistance, it's give the structure shift displacement. It's an imbalance. It might hold the price, so you should be very careful with that. And yeah, it's a low resistance structure shift. So from this perspective, it's good. From this perspective, it's a fair area. So price might come and sweep this low again. So you have to be very careful with that. Mm. 1.343 also wait. 1.343 1.343 it's clear area. It continues. 1.3 sorry 1.342 1.34 to 3 right 1.34 to 1.34 to 3 by limit set.
Once it come to this point, it's all right for me. രണ്ട് നാള് തൂങ്ങാണ് ഫുള്ളാ വർക്കാണ് ഒന്നിനെ സപ്ലൈ സിഗരറ്റും വെള്ളവും വേണം അപ്പൊ ഒരു ഹൈ കൊടുക്കുകയായി அவ்வளோ ஹை வேற ஒண்ணுமே சாப்பிடாம லைட்டா குடிச்சோம் சொல்றேன் போய் 10 நாள் மச்சான் அப்படின்னு தூக்கம் இல்லாம இருக்கு அந்த ஒரு ஹை வேற ஒரு ட்ரகும் கிடையாது தூக்கம் இருக்கு தூக்கம் இல்லாம போனா ஒரு நாள் டாக்டர் குவார்டர் எல்லாம் ஃபுல்லா வைப்ரேஷன் யாருக்கும் ரொம்ப சொல்றாங்க பேஸ்மெண்ட் கேட்கலாம் கேட்குமா எப்படி சொல்லுங்க கேட்காது கேட்குமா கேட்குமா கேட்காது I told you, buddy. I told you. மலையாளம் செய்யும் முக்கால் நம்பர் எல்லாம் நம்பர்லாம் செய்யலாம் முக்கால் நம்பர் எல்லாம் செய்யலாம் தமிழ் மலையாளம் ஒரு சில வேர்டும் செய்யலாம் சிம்பிளாக இருக்குங்க நீ முன்னே காலம்னு சொல்ற முன்னே காலம்னா அப்படி முன்னே காலம்னு சொல்ற முன்னே காலம் நீங்க காலம் என் காலம் ஒன்பது 10 மரம் சின்ன மனசம்பவங்கள் அப்படி கொஞ்சம் நல்ல காட்டு இருக்கு ஆனா அவன் கோல்டு It's engineering and electricity. 10ஆம் இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து நீங்க இறங்கி வரதுக்குள்ள ஃபுல்லா நான் காலேஜ்ல இருந்து No, no, yeah, just லேசா தூங்கிட்டு போயெல்லாம் குறை இருந்து தொப்பியை போட்டு தொட்டில தண்ணி ஊசி அதுல எப்போ வளர்ந்து நேற்று எப்ப நேற்று நான் ஊருக்கலாம் மார்னிங் இருந்துச்சு லேட் வியாழக்கிழமை வந்துட்டாலே இந்த 3 கிளாஸ் எழுதணும் அதோட எக்ஸாம் பர்சன்டேஜ்னா அவ்வளவுதான் மச்சான் உண்மையில இருந்து 11 days ஹாலிடே கோ if you got something, if it's sweep and invest, I can enter the position and confidently hold the and confidently hold the take profit to this point. But unfortunately, it didn't print anything. It's not sweep. It's print equal highs. That I don't like it. It's just sweep. Some good indications for me to go for buy. What should I do? It is what it is. Should just wait for 45 more minutes. Not to get market open. Come on, bro. Come to this place. Why the hell you not come to this point? Inside this range, you should agree with the position, but I didn't. I just wait for the fire to clearly flip. It's flipped. Now it's entering this point. What the fuck? Oh, and I couldn't. This is the clean liquidity for me. I
Expect the clean ground liquidity towards upside. The ground liquidity is lower, bro. It's coming all the way towards what? காலையில சீக்கிரம் சரியா உனக்கெல்லாம் அப்படிதான் இருக்குதா ப்ரோ? காலைல 6 மணிக்கே எழுந்திருச்சாரானே அவனுக்கு அந்த நாள் முடியறதுக்கே ரொம்ப நாள் ஆகும்ல. இதுல எதுனா போட்டேன், இதுல எது டைப் பண்ணிருக்காரு? Choose your document first. உங்ககிட்ட என்ன இருக்குது இதுல? இது எல்லாமே கனடால உள்ள கம்ப்யூட்டர் போட்டு தானே கேட்டிருக்கு. இதுல என்னத்த அப்லோட் பண்ணிட்டேன்? பாஸ்போர்ட் அப்லோட் பண்ண. இந்தியன் பாஸ்போர்ட். இதுக்கு முன்னாடி நீ எப்படி பண்ணணுமா? அப்பெல்லாம் எல்லாம் கேட்கலடா. பெரிய பணம். ஓகே வச்சா போட்டிருக்காங்க 1 ஹவர்ல ரிப்ளை பண்றாங்க. மெயில் வரும். அப்படியா? மெயில் வரும். எனக்கு வந்து 130 அது 200 நேற்று இன்னைக்கு மொத்தத்தை கம்பேர் பண்ணிருக்கா? நேற்று 62 83 இருந்தது. இது இதுல அனுப்புற எக்ஸ்பிரஸ்லயா இல்ல நேற்றுக்கு 62 83 இருந்தது. நீ 93 ஆச்சு. ஏன் அப்படியாவது மணி மார்க்கெட் தானே பண்றீங்க? அதுதான் ஃபிளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இல்ல இப்ப ரொம்ப இதா இருக்கு. ஈரோலாம் 10 ரூபாய் வந்து அவங்க கண்ட்ரில ஏதாவது ஒரு புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, ஏதாவது போயிட்டா டெவலப் ஆயிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களோட மணி வேல்யூ அதிகமாயிட்டே வரும். அப்படியா? இப்போ இந்த கண்ட்ரி
ஃபைனான்ஷியலா ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டு இருக்கு. ரொம்ப வேலை இல்ல. நெறைய பிரச்சனைலாம் போயிட்டு இருக்குன்னா, இதோட மணி வேல்யூ குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அதான் நடுவுல இப்ப குறைஞ்சதா? நடுவுல இதுலலாம் ரூ. 59 ரூ. அந்த 58 மாரிலாம் குறையும். அடுத்த மணியோட கம்பேர் பண்றப்போ அவங்க வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க. இவங்க குறைஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படி. ஆமா. இவனுங்க திருப்பி ஃபார்ம் ஆகுறப்போ மறுபடியும் ரைஸ் ஆகும். அதான் எங்க அப்பா வந்து அங்க பிரான்ஸ்ல இருக்கும்போது ஊருக்கு போயிருக்காரு. ஊருக்கு வந்து 15 நாள் தான் ஆகுது. முன்னாடி அங்க இருக்கும்போது ரூ. 90 ரூ. 89 தான் போயிட்டு இருந்துச்சாம். 89, 90 போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்ப ஊருக்கு வந்திருந்தாரு. கொஞ்சம் பணம் எடுத்துட்டு இருந்தாரு. நேத்து மாத்தும் போது கேட்டானா ரூ. 99 ரூபாய்னாம். அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. நீங்க என்ன காசு வாங்குவீங்க? நீங்க இது மட்டும் தான் வாங்குவீங்களா? இது பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் மட்டும் தான் வாங்குவீங்களா? எங்க நீங்க பை பண்றதுதான். ஆமா. ஆனா அதான் காசு கூட. இப்படிலாம் இல்ல. அப்புறம் எதுனா பண்ணலாம்டா. அமெரிக்கன் டாலர்லாம் எவ்வளவு நம்ம காசுக்கு? ரூ. 1 அதுவும் ரூ. 100 தான். 90 இந்த மாதிரியா? அமெரிக்கன் டாலரா? அமெரிக்கன் டாலரோட இருக்கும். ஆமா, அமெரிக்கன் நல்ல காசுடா. 89. நாங்க வாங்குறதே யூஎஸ்ல வாங்குவோம். யூஎஸ் கரன்சி வச்சு தான் வாங்குவீங்க. இந்த கரன்சி கிடையாதா? அவங்க இங்க இருக்கனால அந்த அக்சஸ் உண்டா? எங்க இருந்தாலும் அந்த அக்கா சொல்றேன். இங்க எப்படி சொல்றது? இப்ப நான் எந்த காசு வாங்கினாலும் யூஎஸ்ல வாங்குவோம். யூஎஸ்ல அதோட மதிப்பு அதிகம். இப்ப பிரிட்டிஷ் பவுண்ட்ஸ்ல வாங்குறேன் பை பண்றேன்னா அது யூஎஸ்ல வேல்யூ தான் வாங்குவேன். வித்ட்ரா பண்றது எப்படி? எந்த கரன்சில வேணாலும் பண்ணிக்கலாமா வித்ட்ரா பண்றது? நீங்க கனடாக்குள்ள இருக்கப்போ கனடால பண்ணோம்னா சார்ஜஸ் இருக்காது. அதே கரன்சில சார்ஜஸ் இருக்கும். Fine entry. It's cleared out this liquidity form this imbalance. I like to see some clear model, but it's not printed. It's like just flipped. Once it's flipped, I just entered. Right. Once it gets flipped, I just enter a question, put the stop at this low, targeting buy side. Sell side. Buy side liquidity. What about 5 minutes? In 5 minutes, it's kind of keeping going up and up. So once this guy getting flipped and price reach this point, we can expect some continuation towards upside. This should be very aggressive, but you can enter, right? It's kind of entering all the family here. Tap this break, tap this inverse, and it's give good reaction to that subside, and it's pretty much it's not break above, but it's pretty much good reaction, and it's also leave this imbalance. So inside this thing, you can buy and put a stop at this low and targeting the highs and highs. சவுண்ட் அடிச்சிருக்கோ. Actually, sound resistant. அப்படின்னு வந்துச்சு. அடிக்கலையே இல்லையா அடிச்சிருச்சு. பீப் வந்துச்சா? ஒரு 2 செகண்ட் அடிச்சிச்சு சவுண்ட். எப்படி அடிச்சு? அதான் டான் 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 டான். ஒன்னும் புரியலையே சொல்றது. சவுண்ட் வர மாதிரி நான் எதுவும் போடல. சவுண்ட் இங்க வரல. போன் அடிச்சிருக்குடா. அதான் சவுண்ட் அடிச்சிருக்கு. போன் வந்து என்ன ஆகுது? அது வைப்ரேட் ஆயிருக்கும். ஓ, எங்கதான் அடிச்சிருக்கு?
Semana negativa. Ahora por una relación mensual. Son motivación de But to my God, you go by. யார் அது போலன்னா எக்ஸ்பிரஸ்லயே அனுப்பிடு. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி அனுப்பி போனுச்சோ அதுலயே அனுப்பிடு. நீ நைட்டே அனுப்பியிருக்கணும்னு நினைச்சேன். அனுப்பலையா நீங்க? நைட் அனுப்பியிருந்தா நான் போயிருந்திருக்கோம். நீ எக்கானமில அதிகமா அனுப்பியிருந்தீங்கனாலே. One point three four three three seven. I just set. I'm just set my entry to break in, bro, and I will re-enter my position inside the change. That's it. Yes, after this accumulation, there is expansion move. Just view the market from the third person perspective. You are now breaking. You don't need to fight about. Scare about nothing to scare about here. So it's a good push to the upside. This fair value gaps felt to close above. Red flag. And it's clear in its the accumulation and it's an expansion. This is the fair value gap. This is the liquidity sweep. It's going to go higher and it's come through this point and then it's going higher. I don't know, but I don't like to see this much up and coming all the way down to this point and then going higher. So I'm better getting back in here. And if it print any market make a buy model again, I can enter here. Put the stop at this same low. That should be my game plan. So let's wait and see. Now, as of now, it's nothing to afraid about. All I need to see is holding the price and it's getting flipped to the upside. That's it. Accumulation, expansion, fair value gap, liquidity speed, big displacement, structure shift. It's flipped to this point, which means you're good to go. Hmm. Stupid section. If it's sweep, it's my model bro. If it's sweep, I entered, but think about it. There's no narrative here. It's a narrative. I accept the dollar days lower. And in high time frame, what?
In the high time frame, this is the structure shift. This is the structure shift, and this is going to be the breaker point. And price just what happened. Went again a market make a sell model by engineering this liquidity. Speed structure shift. So inside this, I can short and targeting this liquidity pool. It's damn clear, but the thing is, I like to see some sweep. Since the price, I missed the move right here. I should have entered here with the stop at the high, but I missed the move. But price repriced to this point, so I was like with very big bullishness with this giant candle. So I was like, okay, fine, no worries. So if it sweep this high, it should be the turtle soup for me, so I can enter. Yeah, after that, after that, if I get any sort of flip or something like that, but it's kind of boom boom, nothing. Just go up, come down. Watch it 9 o'clock. So to the 5 minutes. What happened here, bro? Is there anything good for me to look up for? Or not? This should be my entry, but once it flip, once you create the failure, once you're getting tapped here, entered, put the top of the row. This should be my entry. This is where I need to put my entry. But is it my entry here? Shouldn't kind of training. Why the reason behind that? Overall, I'm bullish. I knew that, but it's like once it's shipped, you are good to go, bro. Once it's shipped, you are good to go. You don't need to worry about any damn thing. Hmm. So this traveler getting flipped, giving structure shift for me. No, no, not yet. Not yet. This is something I don't like to see here. I just put my indication in it.
Once inside, once the paralegal getting turned. So what I'm telling is it's better to wait and see the reactions. It's breaking, don't need to worry about that. But here, this is not something you can trust, right? It's clean like it's already this high condenser getting taken. Concentration. இன்னும் கிளைமேட் இப்படிதான் இருக்கா? நான் என்ன பண்ணேன், காலையில எந்திரிச்சேன் 6:30க்கு. 6:30 இல்ல 6:20க்கு எந்திரிச்சிட்டு ஆதிக்கு மெசேஜ் இன்னும் போலாம் வாடான்னு. லெட்ஸ் கோ பை 7:30னா. சரி 7:30னா அப்ப வேணாம், நம்ம வந்து நான் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு வந்தேன், அதுக்கு போவாங்க. முழிச்சிட்டு தான் இருந்தா எப்படி தூங்கணும்னு தெரியல. முழிச்சிட்டு வைடு அவேக் ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தேன், மெசேஜ் அனுப்பிச்சுங்க. எப்ப தூங்கணும்னு தெரியல. 1.3 double 40. She's like 1.3447. 1.3447. 1.3447. Super tight. Okay. Any food and water?
Amazing. Done a disclaimer. Not disclaimer. உனக்கா? Read this.
Nine more minutes. This week, how you was finished now.
I can try and share, or I will also can try and share. Just substitute content placement. Something. Imagine. Opposite to what I reacted, what I thought.
This was the content of the gives this was very love and probably you can talk about violence. And it's honestly, it is knowing also very just
Honestly, holy shit. Yes, sir. Sell up I Buy பண்ணீங்களா? இல்ல. பை பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி செல் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்க பை பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்க செல் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுவேன் கைண்ட் ஆஃப் நாட் ஏன்னா என்னோட பயாஸ் எனி புல்லிஷ் I shouldn't go for sell. So now I'm just waiting for something to happen, bro. It clears out my take profit. It's clearly hit my take profit. But I did not wait for this thing to happen. It has been swept inside 5 minutes. And yeah, okay, marked it. Boom. Delete this guy. No more of this forward now. Delete this guy as well. To please tap the last fair gap. Sweep the liquidity which generated just now. Clean status, clean tap, clear target. But I close my position right here. I'm not holding my position to this point. The reason behind that it's a clear inversion after tap that 5 hour gap. After tap that inversion 5 hour gap. So I might have a bit of right, like it will hold the price towards upside. There's a chance for that. If I have good position, I most probably took something off from the table and leave the rest towards this, until this point. Since I was not putting that much lot, so I just closed my positions exactly at here. I just closed it. So because of that, I missed this move, and I'm fine with it. No worries. So this is a fairway that I marked. The current swing which we have, place where to take this high at and come down, come down. It's printers, mathematical cell model, we utilized this. And price come all the way down, sweep that initial manipulation. Now it gives some reaction. Once the family getting flipped, we can jump into the trade. Until then, no entry, no entry. And we have to be very careful with this thing. This is not something feels good. It seems good. It's clear liquidity, so price might come and sweep this low as well. And but overall, I need to be bullish, bro. That's it. Nothing to talk much about. That's my risk if I agree with my position on 655. I guess my stop is going to be 6 feet, so we can comfortably below 6 logical. Okay. But still, it's not giving any sort of entry from after way. So it found 5 minutes. Holy shit. Start to sell. Go. I value up that. Start to sell up again. Traveling up, flip. இங்கே எடுத்துக்கலாம் லேண்ட் எடுக்கல ஸ்டோர் பாக்கெட் marketing to the upside to cut fair value gap 50%, then give a structure shift, inverse, long on entry, stop at the high, targeting this low. Seems good, but it's not something we can do. It's not good.
align with the narrative. So just wait for the weekly low one equal grades level until the no entry block. What's going on is the list. I have two fine options here. One, either I wait for this low getting swept one more time and then let's give some more technical buy model, or else the flip of the earlier. So if it flipped, I enter, or else I just wait for some other reactions. So still, I don't have any authority to enter. I don't have anything here. It's the sweet, nothing else. Nothing else. If it flipped,
ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டரை போட்டு அப்படியே இது பண்ணி அதை பண்ணியதான் இவர் இது ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு. அது ஒரு ப்ரௌசர் ப்ரௌசர் ப்ரோ market gap build. உங்கள்கிட்ட சாப்பாடு வராது. சாப்பாடு இதுக்கு ப்ரோ எடுத்துக்கவே இல்லையா? தண்ணியில உறிஞ்சிருச்சா? 1.34 உடச்சு எப்படி அது என்ன பண்ணி கொடுங்க, அதுக்கு பண்ணி கொடுத்த மாதிரி. சரி. சோறு வச்சு தின்னுட்டு போயிட்டா படிக்காம வந்துட்டாங்க. லெமன் எதுவும் இருக்கா? modify 1.34 1.34 1.34 1.34
Minta apa nih? Nah, Oh, no. nah. Thank you. Ada kan bro? Enggak bro? Kayak apa? உப்பு கறிக்குதுதான். Ada bro. And that's with happiness. Cara apa ya? Ah. ஆமா ப்ரோ. கறிக்குதுதான். நல்லா கலக்கல. வெளியில குளிரோ? Mhm. குளிர வரல. இல்ல. வார்ம். கரெக்டா இருக்கு. சொரக்காய் ப்ரோ பூசி இருக்கு வெளியில. Not yet found. Not yet. There's no superior object. Enter the next one.
If the guest stops out, I'm out of this. Shit plus setup. Stops available. Might be normal decisions. Rolling started kicking in, I guess. Yeah, rolling started kicking in. Some yeah, but I have to wait some Holy shit, bro. for that. What happened here? Weekly low at the bridge. Weekly low. So, And also that is the market gap. uh, Market gap. Market open gap. weekly low has been taken. What about the 1 minute? What about 1 minute? Recently formed primarily gap. So, Fine, but yeah. What about a button over here? Holy fuck. Weekly low sweep inversion price rebalance to this point. Let's see. Targeting this liquidity pool. If it is a lose, that's then I'm going to go one more entry. Then that's fine. It's gonna work on it. It's 17, 15 seconds for me to wake up for. Yeah.
15 seconds of going on while we are getting flipped. Liquidity. So let's see if there's anything. Just a dump as of now. Nothing significant. Boom, boom, boom. Flip coming down. Discounted range. Entered. Could have stopped with this low. I'd like to see some continuation towards upside. Not clear, not clear. Beautiful version of the yeah, the another law sweep பண்ணிட்டு return போச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். So sweep பண்ணலையா அதனால transportation இது காப்பி பார்ப்போம். Oh, there is a recent formative movement stop to this point. 15 seconds there is some imbalance. What happened here? Flip coming all the way back to this imbalance, holding the base, pushing higher. So it's movement stop to this level now. This level. I'd like to see some continuation towards it. So yeah. So if it creates a parallel gap, we are good, bro. It's clearly break the structures now. Look, coming back to the discounted parallel gap now in 15 seconds. If it closed above equal to otherwise it's not going to be good for me. So okay, parallel gap created it created a parallel gap in 1 minute. So I can need a moment. Book பண்ணிட்டியா? ஓப்பனே பண்ணியிருக்கேன். Entry-யா? இதுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு வந்தியா சும்மா? இல்ல இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சிச்சு. ஸ்ட்ரைட்டா போட்டிருந்தியோ? Last trade, boys. Last trade of the day.
கொஞ்சம் நல்லா இருந்தா பார்த்தா 15 seconds போய் பாரு என்ன தப்பு தெரியும் 15 seconds எனக்கு வராது. ஏன் இல்ல. ப்ரோ தென் யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் த மேஜர் பார்ட் ப்ரோ. இங்க பாரு நானும் பார்க்கல அது ஆக்சுவலா. ஏன் ஆக்சுவலா இங்கே தான் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டிருக்காங்க. அது வெரி பிக் ஸ்டாப் லாஸ் $250. ஓகே, அப்புறம் ஏன் இங்கே ஸ்டாப் லாஸ் மூவ் பண்ணலான்ற பாயிண்ட்டுக்கு ப்ளீஸ் ஃப்ளிப் ஆயிடுச்சிங்க. 1 மினிட்ல இதான் ஃப்ளிப்பு, 15 செகண்ட்ல இதான் ஃப்ளிப் ஆகி அங்கேருந்து வந்து இங்கே ஒரு டிஸ்கவுண்டட் ரேஞ்சில் ஒரு ஃபேவரி அப்டேட் ஆகல, அதில் ஹோல்ட் ஆகி ப்ரைஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ வி கேன் கீப் த ஸ்டாப் டு இங்கே ஃபஸ்ட் இங்கே போட்டிருந்தேன். அப்போ ஏன் மூவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு ஏதாவது லோ ஸ்வீப் பண்ணால் ஓகே மூவ் பண்ணலாம். ஆனால் லோ ஸ்வீப் பண்ணால் பட் த ஃபேவலி ஆஃப் ஹோல்டிங் த ப்ரைஸ் ரெஸ்பெக்டிங் ஸோ மூவ் பண்ணுங்க. Pretty close to past the third phase bro. எவ்வளவு அடிக்கணும் இன்னும்? Floating like $25. Once it hit $25, we're good. அதுக்கப்புறம் லைவ் அக்கௌண்ட். Yes. அது அடிக்கிறோம். அது வரைக்கும் சொல்லக்கூடாது. கிளியர் மூவ். ஆனா என்னன்னா இன்னொரு லாக் நான் போட்டுருக்கணும் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். ஒன்னு டேக் ப்ராஃபிட் இல்லைன்னா பிரேக் ஈவன். தட்ஸ் இட். ஏன்னா அழகா இந்த வரைக்கும் போய் அடிக்கணும் ப்ரோ. அழகா பை தான். அதான் சொல்றேன் க்ளீன் பை. க்ளீன் பை. பைபிள் தரல. இன்னும் ஒரே மிஸ்டேக் பண்ணா ஒரு ரிமைனிங் பண்ணிருக்கலாம். பட் ஸ்டில் இட்ஸ் ஓகே. இது பிளே ஆனா ஓகே தான். It's very play on such like it's good. They're good to go. சின்ன பேசிட்டு தூக்கி போட்டீங்கடா. பைல என்ன பண்ணும் செல் யூனிட் செல் performance buy position limits allowed. Okay, close the two. Holy fuck bro. இது தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இதை பாரு க்ளோஸ் பண்ண பொசிஷன் எடுக்கு. ஓ நீங்க எக்ஸ்ட்ரா மொத்தமா க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க ப்ரோ. நான் வந்து டேக் ப்ராஃபிட் தான் போட்டேன். மொத்தமா க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க. அது தெரியும் ப்ரோ.
ஆக்சுவலா டேக் ப்ராஃபிட் தானே போட்டேன். எப்படி அது இதாச்சு? பை பொசிஷனு லிமிட்ஸ் இல்ல. வேற தான் டச் பண்றான். $20 more, bro. 15. Holy fuck, bro. Shall we do one thing, bro? Wait. என்ன பண்ண சொல்லுங்க. 0.4 க்ளோஸ் பண்ணி 0.2 ரன் பண்ண விடும். பண்ணுங்க. இதுதான் winning trade தானே இருக்கு. ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்துச்சு. க்ளோஸ் 0.3 க்ளோஸ் பண்ணா வரும். 0.4 க்ளோஸ் பண்ணா வரும். Close to this profits. Let's run பண்ணுவோமா இல்ல அப்படியே விட்டுருவோமா? இல்லைன்னா இது பண்ணுங்க. இப்படி பண்ணுங்க. Bro, let's wait, bro. Let's hit the take profit. Why the hell we change something like stupid? இப்படி பண்ணிருங்க. என்ன எவ்வளோ வச்சிருக்கேன்? 50ல ஓகே, பார்த்து பண்ணுங்க நீங்களே. it's going to hit out take profit. I'm damn sure about that. கால் படம் நானே பார்த்துனே இருப்பேன். விசுவா எனக்கு இந்த படத்துல ஒரு டைலாக் அவங்க பேர் என்ன? மனோ மன்மதேவி. என்னது பயமா இருக்கே. 0. க்ளோஸ் பண்ணிடுவா சௌரியன்னு சொல்லிட்டு திக்கிது ஒண்ணு. செட் அண்ட் ஃபர்கெட். $50 வச்சுட்டு ஸ்டாப் லாஸ் முடிடுங்க. 0.4 க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நீங்க 0.4 க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா? 352. நான் என்ன சொல்றேன்னா இன்னும் $25 அக்குமுலேட் பண்ணும். அதுதான் ப்ரோ நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க $50 ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா இதே மூவ் தான் இன்னும் கொஞ்சம் $10 போயிருந்தா நம்ம அதுக்கு ஒரு க்ளோஸ் பண்ணிருக்கலாம். மேக் சென்ஸ். புரியுதா? பட் பயமா இருக்கே. நீங்க இப்படி க்ளோஸ் பண்றதுக்கு ஒண்ணுதான். அப்படி க்ளோஸ் பண்ணா லாட் சைஸ் அதிகமா இருக்கும். ஆமா, லாட் அதே மாதிரி சீக்கிரமா முடிஞ்சிடும். வின் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். பட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்பவுமே அப்படிதான் பண்ணுவேன். பட் டேக் ப்ராஃபிட் நமக்கு மேல இருக்கு. ஸோ ஸ்டில் வி டோன்ட் நீட் டு வரி அபவுட். பட் ஸ்டில் இருந்தாலும் ஏன் இப்படி பண்ணணும்? இந்த டேக் ப்ராஃபிட் அடிச்சுச்சாலும் நம்ம பாஸ் தானே. என்ன பாருங்க எவ்வளவு போகுதுன்னு. பிரேக்ல போட்டுறேன். வேற எதுவும் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்பிடி தான் 82ல இருக்கு. இன்னும் ஒரு $20 அடிக்கும். அதான் சொல்றேன், பிரேக்ல போட்டுடலாம். போய் அடிச்சா அடிக்கட்டும், இல்லாட்டி போட்டோம். One point 34290. 1.342. பொசிஷன் ஆட் பண்றாங்களா அங்க தெரியாம? ஷிட் ப்ரோ. இதெல்லாம் உள்ள வச்சிருக்கோம். ரீசன் இருக்குது.
We're still inside the M5. If it flip, it's good. We can target this high. Otherwise, we need to be careful. Mm, இதுக்கெல்லாம் கை வந்தவன் தக்ஸில வேலை பார்க்கறவங்கலாம் தெரியாது. Kind of almost all. நல்லா இருக்கா? இதுல என்னன்னா தெரியுமா? இல்ல, வெளியில தப்பிச்சிடணும். இந்த இடத்துல நான் பொசிஷன் வாங்குறேன். பாசிப்பருப்பு ஓகே. ஒரு பச்சை பயிறு மூணுமே போட்டுருவேன். ஹைலி புரோட்டீன். ஹை புரோட்டீன். Okay. 2 to 2.5 hold பண்ணல போறீங்களா? அப்படிதான் $30 எடுக்கும். ఇంకా நமக்கு தேவை $10, 10 cents. எவ்வளோ ஹோல்ட் பண்ண போறோம்? Let's hold at this point. ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ நாள் ஒரு வாரம் மண்டேல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபுல் எல்லா இன்டர்வியூ ப்ராஃபிட். ஸோ திஸ் இஸ் த ரியல் ப்ராஃபிட்டபிள் கர்வா இல்லை ஜஸ்ட் நான்றது தெரியல ஆக்சுவலா. அது எப்படி ஒரு நாள் வேண்டாம் 2 நாள் வேண்டாம் 10 நாள் வேண்டாம் ஒரு ஹெல்ப் 10 days. Holy fuck, bro. பத்தியா? It's okay, no worries. We are breaking even now. திருப்பி டிஸ்கவுண்ட் காசு மறுபடியும் இன்னும் 2 நாட்டு போட்டு பை பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படிதான் பண்ணுவேன். காட்ட போயிட்டேன். சரி, நான் பண்ண பெரிய தப்பு உடனே ஒன்றா. இந்த இடத்துல எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன். திருப்பி ரீபேலன்ஸ் பண்ணி செக்ஷன் ஷிஃப்ட் கொடுத்து இந்த ஃபிளிப் ஆன ஃபேல் கேப்புக்கு வந்துச்சு. அந்த இடத்துல I should have entered some positions, but I didn't. This is the trade I like to hold until this point, or at least this point. I don't have any other choice to do. I have to close it.
So is there anything for me to look up for in 15 minutes? This is the only fair value which formed in 15 minutes, right? நல்லா full lot எடுத்துக்கிறேன். எப்பயோ பாஸ் பண்ண பொண்ணை திரும்ப திரும்ப பாஸ் பண்ணிட்டு புல்ஷிட்டா. சரி, நேற்று அந்த ப்ராஃபிட்ல புக் பண்ணியிருந்தானா புக் பண்ணியிருந்தப்பா. இன்னைக்கு இங்க பண்ண தப்பு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பேமெண்ட் பொசிஷன் போட்டுருந்தோம். அப்போ இந்த தெரியுதா ஃபிளிப் ஆயிடுச்சு. சிட்டி ஷிஃப்ட் ஆயிட்டு திருப்பி உள்ள வந்துருக்குல்ல. ஐ ஷுட் என்டர் ஹியர் சம் பொசிஷன்ஸ் அந்த இடத்துல போடாம போட்டேன். அது போட்டதுனால இந்த மூக்கே ஐம் பாஸ் சேலஞ்ச். Still holding on. Still holding. Yeah. Yeah. Sweep internal. Right. Inverse. Sure. Yeah. One. You do it. Interception. Okay. Makes sense. The 5 minutes are no, had a confidence. Maybe it was sleep. Maybe it was sleep. Bored. I know. Oh. If you were doubting it. இல்ல அது இன்வெஸ்டர் தான் பைக் பாத்தீங்களா? மேல கிளீன் லிக்விடிட்டி ரைஸ் கீழே வாங்க. கீழே பிரைஸ் வீக்லி ஃபேர் வேல்யூ கேப்குள்ள வந்து ஒரு டைம் வந்து ஸ்வீப்பு கீழே இங்கே இன்வர்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் டேப் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கு. ஸோ கிளீன் லிக்விடிட்டி மேலே தான். இன் பிட்வீன் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஐடியா டு கோ ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட். 1 ஹவர்லயே உனக்கு வந்து புல்லிஷ் தான். ஸோ
Alright. Internal Already நம்மளுக்கு one minute ஆச்சு. internal something நடந்துட்டு இருக்கு, but still. Take profit என்ன அடிச்சிச்சு நீ என்கிட்ட என்ன take profit அந்த எண்டு தான் இங்க பிடிச்சேன், இதை பிடிச்சேன், இதை பிடிச்சேன். இங்க பையில இருந்தா இங்க லிமிட் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். இதை பார்த்தோன்னா இங்க லிமிட் ஆர்டர்லாம் கேன்சல் பண்ணி இங்க இந்த பொசிஷன் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணி இங்கே செல் பண்ணி இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த இடத்துல ஆக்டிவாக பார்க்கணும். என்ன பார்க்கணும்னா இது 5 minutes வேல்யூ. ஸோ இதுக்கு ஏதாவது ரியாக்ஷன் நடக்குதான்னு பார்க்கணும். போட்டதை delete பண்ணிட்டுங்க. அது இந்த வேஸ்டா இருக்கு. ஐயோ என்ன பண்றேன் delete. ஸோ 5 minutes வேல்யூ கேப்ல ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா ஐம் குட். இதெல்லாம் என்ட்ரிங் க்ளோஸ் பண்ணணும். தட்ஸ் நீட்ஸ் டு பி டன் டுடே. இந்த இடத்துல வைங்க, இந்த ஃபேர்வெல் கீழே என்னது இந்த இடத்துக்கிட்ட என்ன இல்லை எதுவும் வைக்காது. அந்த இடத்துல இதை வை பிளாட் வை. ஓகே 1.3425. ஓகே பைக்கா இல்ல ஸ்டாப் லாஸ் மாத்தணும் எல்லாத்தையும். ஓ எல்லாத்துலயும் ஸ்டாப் லாஸ் மாத்தணுமா? 5 minutes எம்டி ஃபைலே இருக்கீங்க. ஆமா உங்க காட்டுங்க. எந்த அக்கௌண்ட் மாத்தணும்? இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு மாதிரி ஆக்சுவலா சூப்பரா எந்த அக்கௌண்ட்? எது பாருங்க டக்குன்னு சொல்லுங்க. இப்போ நான் வச்சிருக்க அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கேன். போயிட்டு இருக்கு. அது ரெண்டுக்கு மட்டும் நீங்க பாருங்க சார்ட்டுக்கு போயிட்டீங்களா? எந்த சார்ட்? ஜிபிபி. எதுங்க அதில் சப்ஸ்கிரிப்ட் இருக்கீங்க? எந்த இடமா? எந்த இடம்னா 1 மினிட்ல சொல்லுங்க. 1 minute 5 minute சொல்றேனே. 5 நிமிஷம் சரி 5 நிமிஷம் போங்க. 1 minute பாப்போம். 1 minute தான் ப்ரோ எல்லாம் கீழே வந்துகிட்டே இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ டக்குன்னு சொல்லுங்க. இதுதான் பயமுறுத்தாரா ப்ரோ கீழே வந்துகிட்டே இருக்கு ப்ரோ. 1.34259. ரெண்டு ட்ரேடு மாத்தியாச்சு. அடுத்து அவ்வளவுதான். வேற ஏதாவது ஒண்ணு இல்லையா? ட்ரேட்ல ட்ரேட்ல தம்புடு 50K 2% ஆப். ட்ரேட்ல இன்னைக்கு பேப்பர் ஆல்பா கேபிட்டல் ப்ரோ ஸ்டேஜா? இல்ல அது என்ன ப்ரோ லைவ்னு போட்டிருக்கு? அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டியா? க்ளோஸ் ஆயிடுச்சா? எதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்? 50K க்ளோஸ் ஆகல. இது பாருங்க இது என்னது? லைவ்லாம் இல்ல, டெமோ தான் போட்டுருக்கேன். டெமோ அது இது சர்வர் பேர் லைவ் தான். $40 பாருங்க ஸ்டாப் அடிச்சிச்சா? இப்பதான் ஒரு மாத்தமா விழுந்துட்டே இருக்கு. ஆனா அந்த திங் இஸ் ப்ரோ, இந்த டேக் ப்ராஃபிட்டுக்கே எனக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இருக்கும் ப்ரோ வந்திருக்கும். இந்த டேக் ப்ராஃபிட்டுக்கே எனக்கு கிட்டத்தட்ட 1% up 1% டவுன். ₹1 கூட புக் பண்ணல ப்ரோ. அதான் ப்ரோ நான் தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் திரும்ப. இங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இவ்வளவு பெரிய மூவ்க்கு ₹1 கூட புக் பண்ணல. பிசைட்ஸ் தட் E8 somehow it's good, somehow it's really bad. எந்த ஹோலி குடுக்குறியா? இதை நான் கான்ஃபிடண்டா டார்கெட் பண்ணேன். பட் ஆனால் திஸ் ஷுட் பி மை ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட். ஹிட் ஆயிடுச்சு, ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. பார்ப்போம். Got a 5 minutes inwards. Let's see, bro, how it goes.
No pre-replacement. Nice. This is what. பாத்துக்கலாமே 27 நிமிஷத்துக்கு. He's away. Now, everyone wants the keys to the Lambo, keys to the Bugatti, but dude, you snatch those keys too early. It's gonna be the keys to the struggle bus, bro. Put them keys down. This is trash. Ask yourself, do you want to drive the struggle bus today? The answer is no. Put the keys away. Now, everyone wants the keys to the Lambo, keys to the Bugatti, but dude, you snatch those keys too early. It's gonna be the keys to the struggle bus, bro. Put them keys.
These two homies were chilling in the hot tub when suddenly one saw a cold plunge pool right beside the tub. They knew exactly what to do, so one started recording and hyped his homie up. After the plunge, he jumped right back. These two homies were chilling. హాట్ వాటర్ కోల్డ్ ప్లన్స్ కోల్డ్ ప్లన్స్ అని తిరిగి సురదలు పిలుస్తా అంటే ఎటు తిరగను இதுக்கப்புறம் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு நீ க்ளோஸ் பண்ண கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. என்ன செகண்ட்ஸ் 15 செகண்ட்ஸ் இருக்கா 15 செகண்ட்ஸ் மேட்டர் இல்லை. இங்கே வா. நம்மளோட என்ட்ரி Trading is a very hard career path. Many people have tried நம்ம it. என்ட்ரி ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம். Many people have இங்க ஒரு M1 இம்பேலன்ஸ் கிரியேட் ஆகி ஹெல்ப் பண்ணாம போயிட்டு இருந்தேன். இதுக்கு மேல நான் உட்காந்து நான் ஏதாவது பண்றேன் ப்ரோ. நான் சொல்லிட்டேன், நான் வந்து முடிச்சிட்டேன். எனக்கு இதுக்கப்புறம் பண்ணக்கூடாது. நான் என்ன பண்றது? Trading is a very hard career path. Many people have tried it. Many people have quit. It is only up to you to be successful in this space. Being a trader takes an extreme level of accountability. You must be able to take accountability for every failure you have, every success that you have, everything that you do. You must take full accountability for them, or else you won't grow. Do not push your failures under the rug. Do not put yourself on a pedestal. Don't become egotistical. Being a trader takes an extreme level of self-growth as a trader and a person. Trading is a very Don't look at everything else as the problem. Look at yourself and see how you can change yourself to where nothing bothers you, to where you're unbothered about a lot of things, and to where life doesn't exactly affect you in that manner. It's changing your perception that kind of changed the world around you, because it's the small things that we don't appreciate. So in order to appreciate everything, you have to be very, very, very analytical. So in being analytical, you start to observe the world in a different manner. So even how you approach people, even how you move, even how you think, when you change the way you think, you change the way you perceive the world. Don't look at everything else as the problem. Look at I was crying, praying. I don't know what it is. I got everything I want. Why do I feel this way? What is going on? What is it? Like, what can I do? I'm sitting, I'm praying. I'm like, Heavenly Father, when I wake up, please show me something that can relieve what I got going on. Because this weed ain't working. This money ain't working. These temporary feelings for sex ain't working. None is taking away how I feel internally. I said, what is going to help me? And right after I prayed, God came to me, and I knew it was God. I got the chills, and I knew it wasn't my conscience. And he said to me, he said, you remember that prayer you told me before you blew up? And it was like, you remember that prayer you said that you want to get into this industry, this negative ass industry, to be able to make a positive outlook. You want to get in this entity of negative. You want to get into this entity of the devil. And you want to and do all these things. And remember, you told me that you wanted to make a light out of it. And I wasn't shining that light. I was crying, praying. All right, there we go. Order supporter All right, I'm in shorts here, guys, on NQ. My stop loss is going to be up here. First price target is going to be sell side at 131. In shorts here, beautiful entry right there. Look at that. Beautiful entry, guys. Going to move my stop a little bit here to the top of this wick. My stop loss is going to be stupid entry 13256.75. I'm going to take one of my contracts off. Let's just stop the audio. Stupid on பண்ணியாச்சு பரவாயில்ல.
Right. இதுக்கப்புறம் வந்து இதுல போனோம்னா எனக்கு சர்க்குலர் டெய்லி $200 எடுத்து $200 கேம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் நான் இன்னைக்கு பியூட்டிஃபுல்லா. I don't think I'm gonna trade today hereafter and did lot of beautiful things today. Up to percentage today as well, and felt close it in profits. Why the hell I doing this thing? I don't know. I'm kind of looking for a home run. Hello, I'm new here. God, God bless you, my child. There's some new kitty covering me. It's not something you. It's not something you look like, bro. It seems not good. Um, so fine day. Pretty much passed the challenge, but didn't. Have to make still $50. And in state locker, I'm up almost good percentage for the past 2 days. If I just partials closed my positions at TP1, I'm very great nowadays. I'm not closing positions where supposed to close, not should close. I'm keep on holding the price towards some high time frame down liquidity, but it didn't. Today as well, I'm lost. I don't know my accounts other than EH.